का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना, हे गणनायक, दोष हमारे दूर करो। आत्मशक्ति का उत्थान करो, अहंकार को चूर करो। हे गजानना, क्षमा करो अपराध हमारे, सब पापों का शरण करो। क्षमा करो अपराध हमारे, सब पापों का शरण करो। अनंत जीवन पथ के सब बाधाओं का हरण करो। अनंत जीवन पथ के सब बाधाओं का हरण करो। हे गजानना, करो दूर अंधकार अज्ञान, परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। करो दूर अंधकार अज्ञान, परम ज्ञान की ज्योति जगाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का, जीवन हमारा अमर बनाओ। दे दो वरदान सुबुद्धि का, जीवन हमारा अमर बनाओ।
सुखाच्या क्षणात व्यथाच्या घणात उभा पाठीशी एक अदृश्य हात गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता। ओ घनतमात जणू दीप चेतवी, घनतमात जणू दीप चेतवी, घनतमात जणू दीप चेतवी, तन मनात चैतन्य जागवी, तन मनात चैतन्य जागवी, कण कणात जणू प्राण डोलवी, कण कणात जणू प्राण डोलवी, जे अरूप गादे रूप, जे अरूप गादे रूप, करी मूर्त तू अमूता, गुरु एक जगी त्राता, गुरु एक जगी त्राता, गुरुदया सिंधु गुरुदीन बंधु, गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता। गुरु
समान कोणी नाही सोयरा, गुरु बिन नाही थारा. गुरु समान कोणी नाही सोयरा, गुरु बिन नाही थारा. गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा, गुरु निदान गुरु मोक्ष आसरा. देव दैव लाभे सदैव, देव दैव लाभे सदैव. गुरु चरण लाभ होता, गुरु एक जगी त्राता. गुरु एक जगी त्राता. गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु, गुरु दया सिंधु गुरु दीन बंधु. गुरु जननी जन्मदाता, गुरु एक जगी त्राता. गुरु एक जगी त्राता. गुरु एक जगी त्राता. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्. चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः.
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो जय श्री माता जी।
ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సత్యాన్వేషకులందరికీ హృదయపూర్వకమైన స్వాగతం. ముందుగా మనం మన 2 చేతులను ఒళ్ళో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వైపు చూస్తూ కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానం చేసుకునేందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం శరణాగతి తీసుకొని బంధం తీసుకుందాం. మన 2 చేతులు ఒళ్ళో ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారిని ఇలా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోకి రండి తల్లి. మీ పాదాలను మా హృదయంలో ఉంచండి అమ్మా. మా హృదయాన్ని మీ నివాస యోగ్యంగా మార్చండి తల్లి. మాలో ఉన్న అహంకారమును, ప్రత్యహంకారమును మీ పాదపద్మముల దగ్గర సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. చేసేది చేయించేది అంతా మీరేనమ్మా. ఇప్పుడు మన 2 చేతుల్ని భూమాత వైపుగా ఉంచుకుందాం. అమ్మా భూమాత, మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతున్నందుకు మమ్మల్ని మన్నించండమ్మా. మాలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిభూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
ఇప్పుడు మన 2 చేతులు ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. 3 మహామంత్రాలు, ఆ తర్వాత గణేష మంత్రం ఉచ్చరిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇదే స్థితిలో కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. ఇలా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ,
మా ఇడనాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి తల్లి. మాలో ఉన్న బద్ధకాన్ని, భూతకాలానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను, బాధలను తొలగించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మహాకాళి శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని ఒళ్ళో ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మహాసరస్వతి శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఇప్పుడు మన రెండు చేతుల్ని ఒళ్ళో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు సమతుల్యతను ప్రసాదించండమ్మా.
శ్రీ మహాలక్ష్మి శ్రీ గణేష్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం దగ్గర ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ. మాకు అమాయకత్వాన్ని, వివేకమును ప్రసాదించండమ్మా. మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రం దగ్గరికి తెచ్చుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సంతృప్తిని, శాంతిని ప్రసాదించండి తల్లి. మమ్మల్ని మంచి మార్గంలో నడిపించండమ్మా. మాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించండమ్మా. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్న గుండా ఆజ్ఞాచక్ర దగ్గరికి తెచ్చుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ కృప వలన నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను తల్లి. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి విందాం.
we had together, and we really enjoyed Diwali. I think I've never seen such a joyous ocean absolutely going in a tempest. We have achieved the purpose of Diwali Puja, I think, only yesterday, is to feel the joy of God's love. But Diwali word is from Deepa, Vali means the rose of lights. It was celebrated firstly because thousands of years back, Sri Rama was crowned on this day. That means the benevolence of human beings was crowned, was accepted. And in Sri Rama's life, you see an ideal personality being shown to be a king, to be the benevolent king as described by Socrates. So this was a great joyous thing that a benevolent king was crowned. That means we have to have a king who is benevolent. That's only possible if the people who choose the king have no other consideration but that of benevolence of all the people. So, one has to come to the conclusion that they have to be Sahajogis, because others think that how much money we'll get out of this power that we'll have. Some think how much power-oriented we could be. Some think how many countries I can win, or any other domination. So we've got two types of theories as we see, is one is communism and another is democracy, where one is power-oriented, the another is money-oriented, and in both the cases we say that it's all failed. And it's a good news for all of you to know that Russia, which was a country known to be run in complete fear, has turned out to be the best for Sahaja. It is one of the superpowers. When the government is like that, I think the people are better. They do not have these false notions of individual freedom. They do not think that, what's wrong? I told them, you must put oil in your head because you will become bald. Next day, all of them were down with oil, nothing. So the kind of obedience they had from very beginning of their country, that sense of obedience is so great. You tell them anything, immediately they do it. Not one, thousands. 1,000 were sitting in the hall, 2,000 were outside waiting for me. On a follow-on, imagine how wise and deep they are. While in the West we are lost in our so-called freedom, idea of so-called freedom. What's wrong? But actually we are slaves, if you see. Any fashion that starts, everybody starts doing it. But why?
Why do we follow those fashions? We must see how we are slaves. Because others will laugh at us if we don't do like that. They'll make fun of us. Because they will criticize us. So, because they have got a freedom to criticize, we are frightened of such people who can criticize. And now the criticizing people are criticizing them. Critics have critics, there are other critics and there are critics after critics. So only the critics have produced. Where is the benevolence? There's no question of benevolence at all. So in the freedom loving people who are supposed to be free, the idea of benevolence is finished. Because whatever good for you, whatever is benevolent for you, can be only understood if you have wisdom, if you have depth. But if you have this kind of freedom is to go amok, do what you like. Because everybody is doing it, I must do it. Everybody is singing like this, so I must do it. But from where does this idea come in? From where these ideas come in are the entrepreneurs who want to befool you, make slaves out of you. And this slavery is so freedom for you, but actually I think it's because you do what they do. Behave in the same manner as whatever they say. There are no fashions in that country. Very few indulge in. Nothing. And men are also. There are no fashionable things. They have only things which are convenient, good for their climate. That's what they wear. Whether you laugh or don't. It's everybody laughs here. If anybody laughs at them, they say they're stupid. You say, have pity for him. That's all. So one has to understand that it was King Rama made the accepted by the public like a crown was put on his head. To say that benevolence is the height. Whatever is benevolent for us should be accepted in our freedom if we are really a free country. But if we are not free inside, we are bound by what people will say, they'll criticize us. Do you know the result of that? There is no art in this country. But I saw a lot of art growing in Russia. Because any art you produce is criticized. So people have to be careful, this not be so much, little this, little that. Nobody can produce any art there. Any musician is criticized in these countries. There, if you go, the musicians are tremendous musicians. They have a very high quality musicians there, very high quality of dramatists, not at all boring as they are here. If you go any play in England, it's so boring that you feel like running away from there. Extremely boring. There was a play we went to see, it was called as Star Express or Express Star or something. There was nothing except on the wheels. They were moving around us, nothing there. So anybody would go mad with it, I tell you. We were there hardly for 15 minutes, came out with a headache. We didn't know where to go. So with this kind of criticism that we have, is only freedom we have is to criticize others, make fun of others, react to others. How can you enjoy? To enjoy others, first of all, you must accept the goodness of other people, not mentally from your heart. And that will bring the benevolence on this country of ours, which we call the kingdom of God. Then there is, the second day is where Narakasura was killed. Now Narakasura was the one who was the devil from the hell, they say.
very cunning, very clever, and he was killed by the goddess. Actually, he was killed by another incarnation, Kartikeya, but goddess gave him the power to kill. So when he was killed, it was celebrated because the evil was killed. But we don't find that. These days the evil people are getting peace awards. So what is the reason for this kind of a perverted brain? How is it they are using perversion? Just the opposite of it. What has worked out these things? So again we find the same so-called freedom to become also evil. So we have freedom to become evil. First of all, we have freedom not to be benevolent, and secondly, to become evil we have freedom. So the Narakasura within us must be killed, the one which teaches us evil, to do evil to others. If you are busy doing evil to others, you can never enjoy. Because you enjoy doing evil to others. So that has to be faced within ourselves, not in other people. It's very easy to say that this Sahaja is caught up, that Sahaja is like that. But very difficult to say, Mother, I am caught up. I have got this problem within myself. So when you start seeing yourself, your heart opens out. Unless and until you learn how to open out your heart, how can you enjoy? Open your heart. Many people live on very superficial level. All right, some of them might say that I am possessed, Mother, I have got this position. But why? I have got this conditioning, that conditioning. But why? You don't want to enjoy. So watch yourself, see for yourself. This is my conditioning, all right, I'll put to right. See in the mirror, tell yourself, this kind of a useless conditioning, I've got it from where? Because I'm Indian, because I'm French, because of English. Open the heart. And opening the heart is only possible if Narakasura sitting on your heart is killed, finished, once for all. In small, small things there is joy. In very little things also there is a ripple of joy. If you are sensitive, you can catch it. Why not enjoy? Why to have this stupid conditioning on our heads for nothing at all that we can't enjoy? Enjoyment is only possible if you take out this one sitting on your heart. So, that is the second part of the Diwali, that you have to open your heart. Forget your nationality, forget your race, forget everything. It's a funny kind of thing Sahajogis have. They must be respected, they must be treated like this, or maybe that we are something great and they are no good. If you cannot mix up with the collective, something wrong with you. Nothing wrong with others. Easy to find faults with others. But what's the use? If you start finding faults with others, you do not become clean. Supposing I find that your clothes are not clean. My clothes are not going to get clean by that, are they? It's so practical and simple it is that we should see ourselves what's wrong with us and improve ourselves so that we can really, really from our heart enjoy. Third one is a very beautiful thing, is the Lakshmi Pujan. It's the day they worship Lakshmi. I've told you many times, the symbol of Lakshmi was created really beautifully. And it was so that she came out of the water. Through the water she came out.
so clean. And she has no pride. She doesn't assert herself. She doesn't put her pressure on others. But human beings are just opposite. If they have money, they ride on a horse all the time. They cannot come down. It's impossible to talk to them. So, a person who has money is not a one who is worshipping Lakshmi, who is not a Lakshmipati, as call him, the owner of the Lakshmi. Because she stands only on a lotus. Can you imagine how light she must be to stand on a lotus? She has a big body, everything is there, but she stands on a lotus. That she takes all her weight within herself. She just sucks in her weight, as Sri Krishna has described, that like a tortoise sucks in his legs inside his body, in the same way, we have to suck in all the weight of money, weight of your positions, weight of your so-called education, weight of some aristocratic family you are born of. This is all nonsense, which makes you a heavy person to go down very fast. So she stands for fruits, in a way, on the lotus. And what a thing is beautiful is lotus, that she doesn't disturb any petals of the lotus, nothing. She just stands peacefully, in a balance. Unless and until you have a balance, you cannot stand on a lotus. So she is so balanced, her center of gravity is so balanced that she cannot topple down. Now in Sahaja Yoga, some people you ask them, how are you? 10 years have passed, sometimes like this also. Why? Because you must be grounded in the Mother Earth, into the practical side of it. It's nothing something we are hanging in the air, but we are grounded in the Mother Earth. And the slightest thing happens to us, again we come back to our balance. So this is her position when she stands up in the lotus. Now she has a hand, one hand like this, one hand like this. And there are two hands which have got, again the lotus is the pink ones. Yesterday you saw the pink. Pink is her fragrance, I think, is spread on the sky. But she's pink. Pink because that shows that her house, her nature is pink. Pink is inviting, is loving. She is a very fond hostess, that she wants everybody to come in her house. But if you see a rich man, he'll have 10 dogs outside and nobody can come inside the house. Only the dogs, and he lives. He can't live with human beings. So the house is closed, the doors are closed, everything closed, money is closed permanently. So, such a person cannot be called as Lakshmipati. He is not a Lakshmipati. Because he must have a cozy, beautiful, cozy, again I say cozy house. Cozy doesn't mean like a hospital. Anything drops, you feel frightened. Oh my God, let me pick it up. Cozy means where you are comfortable. It's all right. In the house, in the home, if somebody comes and stays, then if little bit is here and there, doesn't matter, then you put it right. But that doesn't mean a lousy house also. It should not be taken as a lousy house, but a house which is inviting. When people come in, you give them a place to sit down and make them enjoy.
It's not done in India, at least I don't know. So far we are now quite getting westernized that anybody drops something on the carpet will never clean it in their presence because it's very bad manners. Carpet is not important than the guest, is it? Or if he breaks something, say a glass, they may say very good, something has gone out, some bad thing has gone out. Or a thermometer is broken, we say the same thing. All these things happen. In a way, just to see how far we are open-hearted. Or to suggest to you that something is going wrong. If something falls off, just see what's going on in your brain. What are you thinking? Is there something funny you are thinking about somebody or something wrong you are thinking? Then it's happening. Otherwise, everything is nice and smooth. So another conditioning we have, which is a very, very funny conditioning. Either we'll have the lousiest of lousiest houses, or we'll have houses which will be just like hospitals. Even a rat would not enter there, leave alone human beings. They'll polish all the brass, they'll polish everything. Husband, wife will fight on that. They'll have divorces for it. But not even a rat will enter that house. I have seen many houses like that. And I've seen the other way around also, those that are lousiest, where there's no garden, there are no flowers, nothing beautiful. So we have to be not to this extreme or that extreme, but something that will give joy to others, to visitors, to people who come to your house, will soothe the sick. People should feel happy to come to your house. So there's no showing off. Not to show off, but to make them comfortable and very happy. You can do lots of things, very interesting things, if you have the Lakshmi principle in you. I met once a Chinese gentleman, a very, very beautiful house, everything, and he was so interesting. It made the house very interestingly, very nice, very beautiful. And you didn't feel any aggression at all in that house. So, I saw his dining room done with very good, beautiful green marble and white lights. I said, must be quite expensive. No, that's the beauty. It's very cheap. You know how I did it cheaply. All the time he was telling me how he did things cheaply, means he's never showed off it's expensive. But a person who's aggressive will say, oh, you know, this one I got it for so much, so much, so much. But a person who wants to give you joy says, no, I do it so cheap you won't believe, for a song. That's the sign of a person who wants to give joy to his guests. He'll never try to say that it's very expensive, I spent so much money, this is so, this, that. This is showing off. And then ultimately if it's very good 3 times, then it's yours. Have it. Of course he can't give you the floor, the rest of it you can take. That's what it is, a personality which is joy-giving. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదాన్ని చూద్దాం. ఈ ప్రవచనం 1980 అక్టోబర్ 29వ తేదీన ఇటలీలో జరిగిన దీపావళి పూజలోనిది. ఈ ప్రవచనం యొక్క మొదటి భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన విషయాలను తెలుసుకుందాం. భగవంతుని ఆనందాన్ని గ్రోలటమే ఈ దీపావళి పూజ యొక్క పరమోద్దేశ్యము. 1000 సంవత్సరాలకు పూర్వం శ్రీరామచంద్రుని పట్టాభిషేక మహోత్సవ పర్వదినమున దీపావళి పండుగ చేయబడింది. నిజానికి మానవ సంక్షేమత్వమే ఆ రోజు పట్టాభిషిక్తమైంది. సోక్రటీసు మహాశయుడు అభివర్ణించినట్లుగానే శ్రీరాముడు ప్రజల శ్రేయస్సే తన జీవిత పరమావధిగా భావించిన పరమదయామయుడైన మహారాజు. అలాంటి దివ్య పురుషుడు అవతారమూర్తి పట్టాభిషిక్తుడైనందుకు మనమెంతో ఆనందింపబడవలెను. అంటే మనకు దయగల రాజు ఉండాలి. రాజును ఎన్నుకొనే వ్యక్తులకు ప్రజలందరి శ్రేయస్సు తప్ప మరే ఇతర విషయాలు పరిగణలో లేకపోతే మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. అందరూ సహజయోగులుగా మారినప్పుడు మనం నిజమైన సంతోషాన్ని పొందగలం. మనకు పెట్టుబడిదారీ విధానమని, సామ్యవాదమని 2 రకములైన సిద్ధాంతములున్నవి. మొదటి విధానంలో ధనమే ప్రధానమైన చలన శక్తి. రెండవ విధానం విధేయతపై ఆధారపడింది. విధేయతపై ఆధారపడి నడిచే వ్యవస్థ సహజయోగానికి చాలా అనుకూలమైనది. విధేయత స్థాయి రష్యాలో ఎంత గొప్పగా ఉందంటే, ప్రజల శ్రేయస్సును మీ దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరేది వారికి చెప్పినా వెంటనే వారు అనుసరిస్తారు. వారెంతో తెలివిగాను లోతుగాను వారి మానసిక అభివృద్ధిని సాధించారు. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో మనమంతా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ అంటూ పిలువబడు పరిమిత సంకుచిత విధానంలో మనల్ని మనం కోల్పోతున్నాం. అక్కడ ప్రజా సంక్షేమం అనేది తుడిచిపెట్టుకొని పోయింది. ఎవరికి తోచిన రీతిగా వారు ప్రవర్తించవచ్చుననే హద్దులుండని స్వేచ్ఛను అనుమతించడం వలన ఎవరిని వారే నాశనం చేసుకుంటున్నారు. దీనికి ఉదాహరణగా ఫ్యాషన్ను తీసుకోవచ్చును. అర్థం పర్థం లేని ఫ్యాషన్లను పట్ల ఉన్న మీ వ్యామోహం మిమ్మల్ని దోపిడీ చేయాలనుకునే వ్యాపారస్తుల నుండి ఓ అంటువ్యాధిలా మీకు సంక్రమిస్తుంది. మనం నిజమైన స్వేచ్ఛాప్రియులమైతే మనకేది మంచిదో దాన్ని మాత్రమే అనుమతించాలి. మన శ్రేయస్సు అన్నిటికన్నా ప్రధానమైనది. భగవంతునిచే రెండవ రోజున నరకాసుడనే రాక్షసుడు అంతం చేయబడ్డాడు. ఈ నవీన కాలంలో దుష్టులే సన్మాన సత్కారాలను పొందుచున్నారు. ఈ విధమైన అక్రమమైన మార్పు ఎందుకొచ్చింది? మనం స్వేచ్ఛను చెడుగా మారడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాము, మంచిగా ఉండటానికి కాదు. కాబట్టి మనలోని నరకాసుడిని మనం వధించాలి. మీరు ఇతరులకు చెడు చేయడంలో బిజీగా ఉంటే మీరు ఎన్నటికీ ఆనందించలేరు. మనం మనలో ఉన్న చెడును ఎదుర్కోవాలి. సరైన అవగాహనతో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీ హృదయ ద్వారాలు తెరవబడును. హృదయ ద్వారాలను తెరవకుండా ఆనందాన్ని పొందలేము. మీ హృదయ కవాటములు విప్పితేనే మీ అనవసరమైన కట్టుబాట్లన్నీ మటుమాయమైపోవును. ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా ఆనంద తరంగం ఉంటుంది. మీ కులమును, గోత్రమును, జాతీయతను, ప్రతి చిన్న పెద్ద విషయమును పూర్తిగా మర్చిపోండి.
మీరు సామూహికత యందు కలవలేకపోతే అప్పుడు మీలో ఏదో లోపముందని గ్రహించండి. ఈ రోజున శ్రీ లక్ష్మీదేవి పూజింపబడుచున్నది. ఆమెకు గర్వం లేదు. ఆమె మిగతా వారికి ఏమాత్రం బాధను కలిగించదు. మానవ మాత్రులు మాత్రం దీనికి విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తారు. వారికి ధనం ఉంటే వారు అశ్వాన్ని అధిరోహించి స్వారీ చేస్తారు. లక్ష్మీదేవి ఉదకం నుండి ఉద్భవిస్తుంది. పద్మంపై విశ్రమిస్తుంది. ఆమె తన స్వంత భారాన్ని తానే తనలోనికి పీల్చుకుంటుంది. అలాగే మనం కూడా సమాజంలో మనకున్న స్థానమును, ధనమును, చదువు సంధ్యలు లాంటి బరువులను మనకై మనమే పీల్చుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ విధమైన పనికిమాలినదంతా మనల్ని అతి భారమైన మనుషులుగా రూపొందించి క్రింది వైపుకు లాగుతూ ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి సమతుల్యతా స్థితిలో నిల్చుని ఉంటుంది. ఆమె గరిమనాభి బహు చక్కగా సమతుల్యం చేయబడి ఉంటుంది. ఇదే పద్ధతిలో మీరు కూడా సమతుల్యం చేయబడాలి. మీరు పృథ్వీపై బహు చక్కగా స్థిరీకరింపబడాలి. అలా స్థిరమైన చక్కటి స్థితిలో మీరున్నప్పుడు స్వల్పమైన ఒడిదుడుకులకు, ఆటుపోటులకు మీరు లోనైన వెంటనే అతి సులభంగా మీరు మీ సమతుల్యతా స్థితిని పొందగలరు. లక్ష్మీదేవి 2 చేతుల్లోనూ గులాబీ రంగులోని పద్మములున్నవి. గులాబీ రంగు ఆమె ఉత్తమ స్వభావాన్ని, ఆప్యాయకరమైన ఆతిథ్య తత్వాన్ని మనకు సూచిస్తుంది. ఆహ్వానపూర్వకమైన వెచ్చని స్వభావం ఆమెకున్నది. ఓ ధనవంతుని ఇంటి బయట ఓ 10 కుక్కలు ఉన్నాయనుకుందాం. అప్పుడు ఓ మనిషి కానీ కనీసం ఓ చిట్టెలుకైనా ఆ ఇంటిలోకి ప్రవేశింపలేదు. అతిథి అభ్యాగతుల పట్ల మీ ప్రవర్తన అతిగా కానీ, బాహ్యాడంబరాన్ని చాటిదిగా కానీ, దురాక్రమణ తత్వంతో కానీ ఉండకూడదు. మీ వలన తోటివారు సౌకర్యమును, సంతోషమును పొందగలగాలి. అతిథి ఓ వస్తువును మెచ్చుకున్నాడనుకుందాం. మీరా వస్తువును అతి చవకగా తయారు చేసినట్లుగా వారితో చెప్పడం అతిథులను సంతోషింపచేయాలనే మీ తలంపునకు చిహ్నం. అతి ఖరీదైనదని చెప్పడం మీ దురాక్రమణ స్వభావానికి చిహ్నం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ మొదటి భాగంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విషయాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు కాసేపు ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు అనంత కోటి ధన్యవాదములు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, సదా మీ సేవ చేసుకునే భాగ్యాన్ని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. ఈ ధ్యానంలో తెలిసి తెలియక ఏదైనా తప్పులు చేసి ఉంటే మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనం కుండలి జాగృతి పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం.
ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసింది. మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ మెడిటేషన్లో కలుసుకుందాం. ఇప్పుడు కాసేపు మ్యూజిక్ వింటూ ఇదే నిర్విచార స్థితిలో ఉందాం.